आणखी महत्त्वाची बातमी आता आपल्याकडे येते आहे ती म्हणजे भारत हा शस्त्रसंधीचा करार मोडण्याची शक्यता आता वर्तवली जाते आहे। पाकिस्तानकडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झाल्यामुळे सुरक्षेसंदर्भात मोदींनी एक तातडीची बैठक बोलावलेली आहे। या बैठकीसाठी अरुण जेटली, राजनाथ सिंग, मनोहर पर्रिकर हे उपस्थित आहेत। परराष्ट्र सचिव, लष्कर प्रमुखही या बैठकीला हजर आहेत आणि त्यानंतर लष्कर आणि परराष्ट्र खात्याची आज एक प्रेस कॉन्फरन्स देखील होणार आहे। पुन्हा एकदा पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झालं आहे आणि त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही तातडीची बैठक बोलावली आहे आणि भारत देखील शस्त्रसंधीचा करार मोडू शकतो असा कठोर निर्णय या बैठकीत होऊ शकतो। लष्कर आणि परराष्ट्र खात्याचे महत्त्वाचे सर्व अधिकारी या बैठकीला हजर आहेत। संरक्षण मंत्री आहेत, गृहमंत्री आहेत। आपले विशेष प्रतिनिधी मयंक भागवत सध्या आपल्याबरोबर आहेत। मयंक, तातडीने बोलवलेली आणि अतिशय महत्त्वाची अशी ही बैठक आता सुरू आहे नवी दिल्लीमध्ये। खरंच काय निर्णय संभवतो या बैठकीत? रुजुता, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज भारत सरकार पाकिस्तानच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे। हा महत्त्वाचा निर्णय काय आहे? जरची सूत्रांकडून माहिती मिळते ती माहिती अशी आहे की शस्त्रसंधीचा करार भारत तोडू शकतो। भारत आणि पाकिस्तानमध्ये जवळपास गेले कित्येक वर्ष शस्त्रसंधीचा करार आहे। आपण पाहिलं 1999च्या कारगिल मधल्या युद्धानंतर देखील शस्त्रसंधीचा करार पुन्हा करण्यात आला होता। मात्र पाकिस्तान गेले काही दिवस जर आपण पाहिलं तर उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सतत शस्त्रसंधीच्या कराराचं उल्लंघन करतंय। अनेक ठिकाणी पाकिस्तानकडून फायरिंग केली जाते। आज देखील पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरच्या नौगाव सेक्टरमध्ये फायरिंग केली आणि या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नंतर भारतीय सेनेने देखील चोख उत्तर पाकिस्तानला दिलं। मात्र एकंदरीत जी परिस्थिती जम्मू काश्मीर मध्ये आहे, जी परिस्थिती दहशतवादाच्या मुद्द्यावरती आहे, जी परिस्थिती आपण पाहतोय की शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाबाबत आहे, ही परिस्थिती आता भारताला हाताबाहेर जाऊ द्यायची नाही आणि पाकिस्तानला एक कुठेतरी ठणकावण्यासाठी किंवा पाकिस्तानला एक निर्देश देण्यासाठी एक पावलं उचलली पाहिजेत भारत सरकारला, अशी आता वेळ आली आहे। आणि अशी माहिती आपल्याला पीएम मधून देखील मिळते। कारण जी बैठक आहे त्या बैठकीला फक्त पंतप्रधान अरुण जेटली, सुरक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राजनाथ सिंग, त्यासोबत सुषमा स्वराज हेच नाहीत, तर आपल्याला माहिती आहे की थोड्याच वेळात एक पत्रकार परिषद देखील होणार आहे आणि ही पत्रकार परिषद स्वतः परराष्ट्र खात्याचे सचिव आणि लष्कर प्रमुख घेणार आहे। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की येणाऱ्या काळामध्ये जर पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं पुन्हा उल्लंघन केलं तर भारतही हा शस्त्रसंधीचा करार तोडू शकतो, अशापर्यंत एक महत्त्वाचा निर्णय आज मोदी सरकार घेऊ शकते। बरोबर मयंक, शस्त्रसंधीचा करार भारताकडून मोडला जाणं याचा थेट अर्थ काय आहे? रुजुता, शस्त्रसंधीचा करार जर भारताने मोडला तर याचा अर्थ थेट येणाऱ्या काळामध्ये युद्ध देखील होऊ शकतं। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे थेट आपण त्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये जाणार आहोत। त्या ठिकाणी ती प्रेस कॉन्फरन्स सुरू झालेली आहे। टू डीजीएमओ Ladies and gentlemen, Jai Hind and a very good morning to all of you. It has been a matter of serious concern that there has been continuing and increasing infiltration by terrorists across the line of control in Jammu and Kashmir. This is reflected in the terrorist attacks at Poonch and Uri on 11th and 18th of September respectively. Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. During these terrorist attacks and infiltration attempts, we have recovered items including global positioning systems and stores which have had Pakistani markings. Further, captured terrorists hailing from Pakistan or Pakistan-occupied Kashmir have confessed to their training and arming in Pakistan or territory under the control of Pakistan. The matter has been taken up at the highest diplomatic levels and the military levels at regular times. India has actually also offered consular access to the apprehended terrorists to Pakistan to verify their confessions. Furthermore, we had proposed that fingerprints and DNA samples of terrorists who had been killed in the Uri and Poonch encounters can also be made available to Pakistan for their investigations.
Despite our persistent urging that Pakistan respect its commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control to be used for terrorism against India, there has been no let-up in infiltration or terrorist actions inside our territory. If the damage was limited, it has been primarily due to the efforts of the soldiers of Indian Army who are deployed in a multi-tier counter-infiltration grid, and most of the infiltration bids have been foiled at those locations. The Indian armed forces have been extremely vigilant in the face of continuing threat. Now, based on very specific and credible information which we received yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control with an aim to carry out infiltration and terrorist strikes in Jammu and Kashmir and various other metros in our country. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian armed forces are fully prepared for any contingency that may arise. I have just spoken to the Pakistani Director General of Military Operations and explained our concerns and also shared with him the operations we had conducted last night. It is India's intention to maintain peace and tranquility in the region, but we can certainly not allow the terrorists to operate across the line of control with impunity and attack the citizens of our country. In line with Pakistan's commitment made in January 2004 not to allow its soil or territory under its control for any terrorist activities against India, we expect the Pakistan Army to cooperate with us with a view to erase this menace of terrorism from our region. Thank you very much.